Gudrun quería una airship porque quería algo que fuera energéticamente autónomo. Parte aquí será este piso así, con solo la cama, y aquí vacío. Entonces, for me, it was a decision to give away everything I had in Germany and to start at zero again. we want to be here. We want to be in relation to the people that arrive and that want to help us, but at the same time we don't give limits to this. So we are all the time free to experiment and to try and to make mistakes. The airship is for us an inspiration. Y busca una alternativa, ¿no? Casas que te producen, que te dan a través de lo que tienes alrededor, pues bueno, te generan tu energía. Like gravity, like solar heating and cooling from cool air to the soil, and you reuse the water and you use everything, all the energies, in the same way that the nature does. No, lo primero que me parece fantástico del airship es como de cosas que antes hubieran sido catalogadas como basura, se puede construir a partir de ahí. Los que son desechos, los que son pues neumáticos. The only way to reduce all that rubbish is to burn it. Why not use it to give shelter to people and do something very solid, great insulation, free cost of material. Maybe we can try to let this action of building with garbage be also a critical action about what we have around. I don't like the garbage, but I produce garbage and I use garbage. And it's interesting for me to make the combination. Now I'm here and I have the garbage from this century, from this society, and to use also the old knowledge from the old peoples here. Hacer una síntesis entre lo que nos aportan las nuevas tecnologías y lo que nos aporta la arquitectura tradicional y utilizarlo simbióticamente, y una cosa se ayuda a la otra. Lo importante ahora en el nuevo modelo se ve, no solamente es utilizar lo que tiene, o sea, es importante utilizar lo que tienes aquí, pero oye, si hay una tecnología que te permite ahorrar agua, controlar con domótica tu casa, ¿por qué no utilizarlo? They prepare that I can recharge my mobile. And Carol, yeah. 12 volt, 220 volts. Yeah. And also here, this place, the eating place, you have light here. It's nice to have electricity because I like to have a mobile and to send a message to my children and say, "Hi, how are you?" And I'm glad that the sun allows me to recharge my battery of the mobile or also of the computer. I don't be so strict that I said no technical things. A black painted bottle like this, where I can warm it up with the energy of the sun. And on sunny days it gets pretty warm to have a beautiful shower in the evening. Trying to let this structure fit with the landscape. So creating with the house, like if the house is like a terrace too, so we want to make the green roof, we want to use stones because finally this is also the draw of the landscape here. This is the part I also like, that I get a house just with a round shape. I like 100 Wasser, or in Spain Gaudi. I love these houses, and I want also a crazy house which is only one in the world. De repente un día me encuentro de que hay una construyéndose aquí al lado, ¿no? Entonces me pareció genial y a los días siguientes pues conocí el proyecto y bueno, pues he estado colaborando. I like the idea of volunteer things, you know. I like to be a volunteer and I also like to have volunteers on my own projects. There is not a relation of patron and worker, but it's a relation of sharing. And that sharing, I think it does produce a lot of
energy and creativity and movement. ¿Tienes conciencia de la ecología? Porque estamos cargando el planeta. Ven y demuéstralo un rato. No, es que la basura, porque no es basura, porque... Aquí puedes demostrarlo. We would like to have here people that like to work and that want to do every kind of work, because finally, even when you pound the tire, it's not only pounding, it's also preparing the ground, bringing the ground to the tire itself. Person will live at the land, and we will live in a very simple way, because during the day we will be working on the building site, and during the free time we cook, we go to get the water, because we are completely off-grid, and enjoy. Cuando comenzamos, Leandro es el más pequeño. ¿Cuántos años tenías tú cuando empezamos? Creo que 7 o 8. Pues 7, 8. ¿Y tú cuántos? ¿14? 14 empecé yo. Entre 7 y 14, un grupo de 12 personas entre 7 y 14 años es que querían hacer este proyecto, ¿no? Ha habido también una parte de mucha colaboración, es decir, hemos llegado a acuerdos los chicos, con Ojo de Agua, con los padres, y con un arquitecto que nos asesoraba en cómo construir. Cuando pusimos Sí, cuando construimos esto estaba mal y tuvimos que volver a hacerlo. Sí, es que lo hicimos con maderas más finas y no se sostenía. Y era más pequeño el círculo. Era más endeble y... Porque yo no sabía. Ninguno sabíamos. ¿Cómo vamos a hacer algo que no sabemos? Y sin embargo, hemos logrado conseguir todos los recursos, toda la voluntad, todo el esfuerzo, toda la ilusión de muchísimas personas que han creído que éramos capaces y han ayudado a que construyéramos este sueño. Yo creo que es una buena experiencia para todo el mundo construirse su casa, o aunque no sea suya, ayudar a aprender a hacerlo.